time for you to hear what I've got to say. I'm sorry there are so many words on the slides, and I'm sorry that my Russian is rather elementary. Итак, я хотела бы представиться. Меня зовут Адриан Девис, я из Великобритании. И сегодня я хотела бы поговорить о неонатальном скрининге слуха, об опыте, который имеется в Англии. И я надеюсь, что это не займет слишком много времени, потому что, как вы видите, на слайдах очень много текста. И я буду говорить по-английски, потому что мой русский на базовом уровне. I would like to introduce Adrian, and I would like to say it is not only a big pleasure, but it is really a big honor for us to have you as a speaker for us today. Я хотела бы тоже представить Адриана Девиса и сказать, что это не только огромное удовольствие для нас сегодня иметь такого докладчика, но также и огромная честь. Because Adrian is really a worldwide famous, well-known scientist, and he has a wonderful reputation. Потому что Адриан — это ученый со славой во всем мире, и у него огромный опыт и прекрасная репутация. And I made a little bit of research on the internet, and I found long lists of all your achievements, of all your publications, of all your awards. So it would take me half of the time of this session to talk about this. И я сделала небольшое исследование в интернете. Я обнаружила очень длинный список всех ваших достижений, наград, публикаций, успехов. И это займет огромное количество времени, если я буду их перечислять. And I hope you don't mind that I mention something which I found on the internet and which was a big surprise for me, because you were a Benedictine monk before and you studied to become a priest. I was really surprised to read this. И я надеюсь, вы позволите упомянуть об одном интересном факте, который я обнаружила в интернете, который меня очень удивил. Это то, что вы были монахом-бенедиктианцем и учились, чтобы стать священником. But then someday science called you and you started to study, and you studied so many things amongst mathematics and psychology and so on. The list is too long, as I said. И потом в один из дней наука призвала вас, и вы изучали математику, психологию, и, как я уже сказала, огромный список всего. And of course, you were absolutely instrumental in the introduction of neonatal hearing screening in the UK, but I would say this is like a wonderful example for neonatal hearing screening programs all over the world. И вы были одним из основателей неонатального скрининга в Великобритании, но поскольку в Великобритании эта область была развита рано, это стало примером для многих стран мира. And what is also very important and worth mentioning, you are famous in the world, but you are also very well respected in the UK. And this is why in the year 2007, you received from the Queen the Order of the British Empire. Respect. И вы, конечно, очень знамениты во всем мире, и также особым уважением пользуетесь в Великобритании, и поэтому в 2007 году вы получили от королевы орден Великобритании. And with this, no further ado,
I hand over to you, Adrian. The floor is yours. Thank you, А, Monica. И теперь, пожалуйста, Эдриан, все внимание вам. Before we go to the next slide, I'd just like to say, Monica, that all of the things that I've done, particularly in those early years, just highlighted for me the huge importance of hearing and communication. And whether it's in a pastoral context, whether it's in cognition or neuropsychology, or whether it's in in attaining a good life as we go older, hearing and communication are so central. And it's those first 2 years of life, I'd like to say, Can I- that actually are so important. Sorry, Julia. No problem. It's a pleasure that I must share the pleasure with the others. Итак, перед тем, как мы перейдем к следующему слайду, я хотела бы коротко отметить, что все те вещи, о которых говорила Моника, и этот большой список вещей, которых я делал в свои ранние годы, помогли мне понять и подчеркнули для меня, насколько важен слух и коммуникация. Это важно и для психологии, и для общения в повседневной жизни, и для того, чтобы жизнь продолжала быть хорошей в пожилом возрасте. Это то, что очень важно, и начиная с 2-летнего возраста. Thank you, Julia. You have the next slide. I thought I would start with the vision for newborn hearing screening program that we had in England. And it is about improving outcomes for every child through a high quality screening program, safe and effective assessment, and family-centered early intervention. Я думала, что я начну говорить о неонатальной программе скрининга новорожденных с того, что скажу, что улучшение перспектив развития каждого ребенка происходит благодаря высококачественной программе скрининга, которая безопасно и эффективно измеряет уровень слуха, и в центре этого всего находится семья и раннее вмешательство. One of the major things that the COVID epidemic has shown us is the inequality in health throughout the world. And in my view, universal screening is the best way to eliminate inequality of communication potential due to deprivation, race, ethnicity, and disability. И, к сожалению, универсальный скрининг это то, что на пути чего стоит неравенство. И вообще в рамках оздоровительных программ неравенство разных стран, разных государств по всему миру – это большая проблема. Поэтому именно универсальный скрининг новорожденных – это тот способ, который помогает избежать или хотя бы уменьшить неравенство. Okay. Next slide, please. So these are the outcomes we want to achieve. Families that are happy, engaged, and communicating. They're all different. We need to support them all. And through newborn screening, we can support those families where one child is born, maybe with a hearing problem or with several problems, including hearing. Здесь на этом слайде вы видите то, чего мы хотим достичь при помощи неонатального скрининга. Здесь вы видите счастливые семьи, счастливых детей. Они все очень разные, но именно благодаря скринингу новорожденных мы можем поддержать каждого из этих детей, даже в том случае, если они рождены с проблемами слуха или несколькими проблемами, не только проблемами слуха.
Thank you. Next slide, please. So this is the cycle I have of the importance of creating standards for what we want to achieve. So the standards in the top there, that we define what standards we want to achieve. Ideally, we want to screen 100% of the babies. We want to find all of the babies that have a hearing problem, and we want to be able to do something for them. And so here, it's all about collecting the right data, analyzing that data, and acting on it, and then seeing whether what we do makes any difference, collect more data, or look at the standards that we have again and say, yes, we need to change those standards, because as we start the newborn screening program, maybe instead of saying we need to find 99% of all babies and screen them, maybe 90% would be a good aim to start with. So we need to understand that in each program. Здесь на этом слайде вы видите цикл того, как важно установить стандарты того, что мы хотим достичь. В идеале мы хотели бы, конечно, чтобы 100% всех новорожденных проходили скрининг. Опять же, в идеале мы хотели бы, чтобы все дети с проблемами были обнаружены, и чтобы всем им можно было помочь. Мы хотели бы собрать всю информацию, которая существует, проанализировать ее и действовать соответственно. И, возможно, помогло бы то, чтобы мы посмотрели на все эти стандарты подробно и посмотрели, что мы можем изменить в итоге. Может быть, 99% всех детей, которые получают скрининг, это слишком высокая планка. Может быть, 90 для начала было бы хорошо. Thank you, Julia. I'll be talking more about this in 2 weeks' time. If we go on to the next slide now. Об этом я буду говорить больше через 2 недели, поэтому мы идем сейчас к следующему слайду. So this is a door opening. So screening is only the first step. We've also got to consider the diagnostic evaluation of those children referred by screening, the early intervention provision, whether or not amplification and assistive devices are something that parents will accept. We need to develop the family networks of support and make sure that families are embedded in all the decisions that we make about the newborn screening program. In fact, family engagement throughout the pathway is incredibly important. So I would say family engagement is the most important thing you have to do in any newborn hearing screening program. Этот слайд – это то, что открывает нам дверь в нашу тему. Скрининг новорожденных – это только первый этап, первый шаг. Далее очень важен диагноз и его постановка. Мы должны по тем данным, которые нам дал скрининг, определить то, каким образом нужно проводить вмешательство, если оно необходимо. Это вмешательство должно быть ранним. Нам важно провести анализ тех аппаратов, которые мы будем использовать. И очень важно, примут ли все эти меры семьи детей, потому что семья должна обязательно участвовать в принятии всех наших решений и во время всех наших шагов. И я хочу подчеркнуть, что самое важное, пожалуй, в программе скрининга новорожденных – это вовлеченность семьи на каждом этапе. Thank you, Julia. So family engagement is hugely important. Can we have the next slide, please? Так, вовлеченность семьи очень важна.
I want to tell you the story about how we started to implement newborn hearing screening in England and what I think are the lessons for other countries. If we go on to the next, oh, sorry, you go on, Julia. Я хотела бы начать с того, что рассказать вам историю того, как мы в Великобритании начали использовать скрининг новорожденных и о тех уроках, которые мы получили из этого. Okay, if we go on to the next slide. A lot of words on this slide, so sorry. What we did at the start was we reviewed the evidence for cost effectiveness of newborn hearing screening and found that it was very cost effective. Then we went on to audit what people were currently doing, what capacity they had, what systems they used, what finance was available to them, and the governance they had, particularly their involvement of families in their program. Julia, do you want to translate those first two sentences first? That would be wonderful. Я прошу прощения, очень много слов на этих слайдах. И я хотела бы начать с того, чтобы сказать, что мы начали нашу программу с проверки всех данных по эффективности цены. Следующим нашим этапом было провести аудит и проанализировать различные методы финансирования, возможность, систему управления. И следующим нашим шагом было создание национальных, региональных и местных видов практики для применения неонатального скрининга. И очень важно было привлечение родителей, детей с нарушением слуха и также профессионалов из сферы здравоохранения, социальных служб и педагогики. So we set up committees to look at the local, regional and national level to consider what they were doing currently and to plan for implementation of newborn screening. Those committees included families and parents of deaf and hearing impaired children, as well as professionals from health, education and social care. И то, что мы сделали дальше, это мы основали комитеты и изучили местные, региональные и национальные программы на всех уровнях, исходя из того, что они делают. В наши исследования были включены комитеты из родителей. Очень много родителей были вовлечены в этот процесс, а также специалисты из социальных служб, а также медицинские профессионалы. Thank you. So we had 120 local programs that we implemented over 2 years, and we set up training programs and started the implementation with those 120 programs. We had 650,000 babies born every year, compared to in Kyrgyzstan, for instance, 150,000 approximately. So I would imagine that there would be, say, 30 local programs in Kyrgyzstan if a national program was set up. Итак, мы проанализировали ситуацию и установили, что существует 120 местных программ, и они действуют на протяжении 2 лет. Мы проводили программы тренинга, и эти 120 местных программ были рассчитаны на 650 тысяч участников. Как я понимаю, в Кыргызстане это было бы 150 тысяч, то есть, скорее всего, 30 местных программ существовало бы, если бы существовал универсальный скрининг в Кыргызстане. Yeah, I think having set up the training, we decided on the protocol to use. We used otoacoustic emissions and ABR,
and then we put procurement in place to get that equipment and to do the training. После этого мы установили программы тренинга, их протокол. Мы выбрали поставщиков оборудования и создали комиссии, например, ABA комиссии, и работали над программой образования. Yeah, and so once we had started, we then decided on what quality assurance program was needed to evaluate whether we were doing a good job. And I'll talk more about that in a fortnight's time. Part of that assurance was to produce an annual report on the performance of the program and the outcomes for the families and children, and the extent to which families were helping the program to set its standards and to improve its outcomes. Когда мы начали работать с программами, мы начали решать вопрос о том, как оценить качество этих программ, чтобы проверить, насколько они соответствуют тому качеству, которого мы хотели бы достичь. Этому способствовали ежегодные отчеты о работе программы и ее результатах на всех уровнях. И очень важно, что в этих отчетах участвовали семьи, и нам было очень важно то, как именно семьи оценивают результаты проводимых нами действий. Can I make a very short interruption, Adrian, because we have from 2 lady doctors in Bishkek in Kyrgyzstan, we have basically the same request. One is Dr. Munar, and she says, would it be possible, it's in Russian, would it be possible to become acquainted with your protocols? And Dr. Shirin is typing in English, and she says, I totally agree. Thank you for sharing your experience, huge work and collaborative team effort. And then the same questions or request, we would be happy if you share your guidelines with us. Yes, and I can do that for when I was in charge. I think they may be slightly different now, but if can I elaborate on that, Monica, now, or is it too difficult, Julia? I think it's okay, Julia. No, it's okay. Yeah. It's okay. So we decided from the outset to have different protocols for well babies and for those who were in neonatal intensive care. We decided from my experience and what I'd published previously that they needed different protocols, and that we would use otoacoustic emissions on all well babies, and that we would have 2 rounds of otoacoustic emissions before we decided whether they should go on to ABR or not. И чтобы ответить на этот вопрос, мы решили осуществить разные протоколы для 2 групп детей, для здоровых детей и для детей, которые находятся в отделении интенсивной терапии. И для них мы создали разные протоколы. Аутоакустические комиссии были проведены для всех, но нам нужно было решить, для кого нужно проводить программу ABA. May I say some words to this? Adrian, this is more or less exactly what I proposed also for Muna and for Kyrgyzstan, Devis training program. I was referring more or less to the English protocol. Okay. So, Shall I translate that? Yes, please. Это именно то в общих чертах, что я как раз предлагал для Киргизстана, а вопрос больше касался того, как это происходит в Великобритании. Yeah. So I think that using the OAEs as the first part of the screen is really important because it is very sensitive. ABR is also sensitive, but it is
it does vary depending on the gestational age of the child. But also, if we're going to find children with mild or ANSD type of symptoms, then we need to do both OAEs and ABRs. So I think that to me, that's important. At the time, and we're talking, well, maybe 15 years ago, the cost of doing ABR on all the children was absolutely prohibitive. And we couldn't consider doing that. But using OAEs, we've got very good program sensitivity, and we do not have a huge referral rate, as I will show you in a minute. If you go on to the next slide. Минуточку. Thank you so much. Итак, то, что я хотела бы сказать на этот счет, это то, что ALE скрининг, это первая часть скрининга. Она чуть менее чувствительная. Скрининг ABI более чувствителен. Он очень зависит от возраста ребенка. И если мы говорим об обнаружении детей с небольшими нарушениями слуха, с легкой потерей слуха, то нам необходимо было бы проводить оба эти скрининга. Если говорить о том, что было 15 лет назад, то на проведение скрининга ABI среди всех новорожденных была бы огромной. Поэтому в скрининге ALE также хорошие показатели, и сейчас я как раз об этом подробнее расскажу на следующем слайде. Okay, so can we go on to the next slide? Yes, if you ask me, yes. Oh, gosh, that's not... So these are my advice. In order to do well, I think you have to undertake a readiness audit of your current practice. And you have to think about particularly how well you are working across screening, diagnosis, and habilitation, whether habilitation is hearing aids, assistive devices, or cochlear implants. It's all of those. I think that you have to work with your teams at least maybe 6 months before you want to start screening, so that you've got that integrated practice across diagnosis and habilitation. It's one thing to be able to assess and diagnose a 3 or 5 year old child, but a 3 or 5 day old or a 3 or 5 month old child are entirely different, and you need to have the experience to do that. Sorry, Julia, I deviated from the text there. So you need... Okay. That's okay for her. Absolutely, yes. So do you want to pick up there, and I'll come back about the plan of action after that. Итак, мой совет был бы первое, проверка готовности на практике, особенно проверки готовности того, как возможно использовать скрининг новорожденных. Вторым важным компонентом это проверить все аппараты, которые помогают для этого. А также должна быть интегрированная совместная работа между специалистами по скринингу, постановке диагноза и абилитации. Очень важно работать в команде, и очень важно, чтобы эти команды начали работать 6 месяцев до того, как скрининг-программа будет применяться. Потому что очень важно, чтобы существовала именно интегрированная практика применения скрининга. Это одно дело, когда мы проводим
скрининг детей в возрасте 1, 2, 3 лет. И совсем другое дело, когда речь идет о детях, которым 3 или 5 дней или 1 месяц. Это абсолютно особенная практика, это очень сложно, к этому нужно готовиться. Thank you, Julia. It's really important to get a plan of action and a timeline following from meeting with the integrated team across screening, diagnostics and habilitation. One of the key things here is to make sure that everybody understands the protocol for identification, screening and diagnostics, and that they are happy to share the data on the completeness of their identification, their screening, and their compliance with diagnostic protocols. And I think I can't emphasize that too much. This is, we are all used at the moment to being told what to do in the incidence of the pandemic, and we have to stick to the rules. And with newborn screening, it's hugely important that people understand the rules. They understand the protocol for screening and they stick to it. Some people, what I found was, thought they had a better way of doing it. But the important thing with a national program is to decide what the protocol is and to make sure that people stick to it. Really important that they stick to the protocol. Очень важно, чтобы был четкий план действия и очень четкий график, начиная с самой первой встречи экспертов. Очень важно убедиться, что все понимают протокол, его содержание и готовы делиться всеми данными, которые они получают, датами по соответствию с этим протоколом и всей этой информацией. Я хотела бы особенно подчеркнуть и огромную важность придать тому, что одно дело понимать протокол, согласиться с ним, и другое дело действительно придерживаться правил. Нам это показала пандемия, что мы все знаем, что нужно делать, мы все понимаем правила, но не всегда четко придерживаемся их. Когда мы начинали делать скрининг, к сожалению, некоторые думали, что они знают лучше, как надо поступать. Но еще раз подчеркну, что важно не предпринимать какие-то действия по своему выбору. Очень важно придерживаться правил и протокола, который принят. And Julia, you may want to translate what Adrian wrote in the chat. He said, I will circulate the guidelines after the workshop has finished. Thanks for the questions. И в чате Эдриан написал, что он разошлет вот эти вот важные пункты после нашего семинара. Спасибо всем большое за вопросы. Good, thank you. One of the things that we found was hugely important was the leadership of the programs and the team spirit that was there. It is very much a team effort, newborn screening. It has to be about the parents, the screeners, the audiologists, the ENTs, the educators, and the family support. It has to be about all of those things. And what we found was, if only audiology or only ENT were leading, then it wasn't as successful as if everybody played a part in leading the program. And I think that the other thing, because I'm as Monica said, a quantitative scientist, you have to be interested in the quality assurance. You have to have people in the program who are interested in whether you've screened everybody and whether everybody has had the proper diagnostic assessment. Julia, if you want to take that over. Of course. Так, следующий пункт связан с лидерством.
и с командным духом. Эти оба аспекта крайне важны. Весь неонатальный скрининг – это усилие работы команды. И в эту команду обязательно должны входить и родители, и воспитатели, и специалисты ухо, горло, нос, и доктора, и специалисты по скринингу, и аудиологи, и и учителя, которые будут в дальнейшем давать образование. И если кто-то один из этой группы возьмет лидерство на себя, опыт показал, что это будет не так успешно. И Моника сказала, что я разносторонний ученый, и именно как такой ученый я хотела бы подчеркнуть, что когда вы хотите установить успешную программу неонатального скрининга, вы должны быть уверены и заинтересованы в успехе этого. Yes, and I was going to say, just to add to that, not all ENT leadership is poor. ENT leadership that's inclusive and brings people in and allows them to speak up and take their turn can be incredibly powerful. So if there are ENTs listening here, please don't think that I'm saying that ENT leadership is poor. It's that it has to be inclusive and bring other people in. And that's all I want to say there. And I'll let Julia translate that if she dare. Thank you. И я хотела бы заметить и добавить к вышесказанному, что не все специалисты, лор-специалисты, которые берут на себя лидерство, поступают плохо. Это не плохо, когда врач берет лидерство. Они очень сильные эксперты, они очень много делают для развития речи. И я не хотела сказать, что в этом случае лидерство будет плохим. Я просто хотела бы сказать, что лидерство должно быть всегда инклюзивным, должно всегда включать многих участников. Thank you, Julia. We will have the next slide, please. So I will talk about this in more detail in a fortnight's time, but the red is to highlight that we need to track the babies through this process. So we need to identify which babies to test, what their outcome was, and whether they had the follow-up that was needed, and whether if they had the follow-up, did they have a hearing problem or not. This is so important, having a tracking system, a data system that will track the babies from birth through to their hearing outcome. Can we have the next slide, please? And then Julia can, oh, sorry, Julia, you may want to talk to this slide. Yeah, thank you. Об этой теме, которую вы видите на этом слайде, я буду чуть подробнее говорить, намного подробнее говорить через 2 недели. Сейчас я хочу подчеркнуть те пункты, которые отмечены на слайде красным, о том, что очень важно, это именно отследить тех новорожденных, которые будут подвергнуты скринингу, идентифицировать тех, которые нуждаются в этом скрининге, отследить тех детей, которые были обследованы, и составить список новорожденных детей, которые были обследованы, а также сказать, была ли обнаружена проблема и у кого была, в каком проценте была обнаружена проблема из тех детей, которые получили скрининг. И также должна быть программа последующих действий. Мы должны отследить, каковы результаты того, что произошло с теми детьми, у которых были обнаружены проблемы. Thank you. Thank you. So again, this just highlights the need for tracking the babies through the process and linking the outcomes for every child and the family journey to that whole process through identifying, assessing, diagnosing and following up those children. Thank you, Julia.
Итак, очень важно отследить на протяжении всего процесса итоги того, что происходило с детьми. Нам нужно отследить всю дорогу семьи, которую она прошла от скрининга до путей лечения выявленной проблемы. Thank you. If you go to the next slide. So again, it's those outcomes for individual families are so important, just highlighting the need to think about the families that we can support through that journey. Thank you, Julia. Здесь еще раз мы видим итоги для каждой индивидуальной семьи. Это очень важно персонально подходить к этому вопросу. Очень важно то, как каждая семья, какие выгоды получила от этого. Okay, the next slide, please. So here I show the refer rates for well babies and babies from the neonatal intensive care unit, and overall combining those two. So remember, we had a protocol with otoacoustic emissions, OAE, and then a second stage of ABR. So the refer rate from the well babies was 1.8%, from the NICU babies 5.9%, and overall we reached our target of 2% referral rate. So if you had 170,000 babies a year, then you might get, if you had the same protocol and the same performance, then you would have to evaluate whatever that is, 3,400 babies through a proper pediatric audiology assessment. Итак, здесь я хотела бы показать данные в целом об исследовании двух основных групп детей: здоровых детей и детей, которые были помещены в отделение интенсивной терапии. И, как я уже сказала, и комбинированная третья колонка, общая и для здоровых детей, и для детей из интенсивной терапии. И дети были отправлены на аутоакустическую комиссию и ABA. И показатели вы видите на графике. Для здоровых детей это было 1,8, для детей из отделения интенсивной терапии 5,9, и в целом это было 2%. То есть если мы возьмем 170 тысяч обследованных в соответствии с единым протоколом и проведенных по единому сценарию, то это будет 3400 детей. Этот пример, I just want to explain, this example is given, Julia, because we talk, or Adrian in this case, takes the number of newborns, it's an estimate, newborn babies in Kyrgyzstan. And this is approximately 170,000 per year. And that would mean, if we take the 2%, it would mean for our lady doctors, they would see 3,400 children who need in-depth diagnosis. So I think, I don't know the system very well in Kyrgyzstan, but I'm thinking in your capital city and the major hospital, that means probably 2 children per day have to have a diagnostic ABR done to a high standard every day, the whole year. Я не знаю точно вашу систему здравоохранения, но если говорить по моим подсчетам, то в
основной столичной больнице это должно быть примерно 2 ребенка в день, которые должны быть направлены на ABI каждый день в течение всего года. Okay, thank you, Julia. Adrian, may I ask one short question here? Go on. For the well babies, you used autoacoustic emission testing multiple times. Yes, twice. And then, in the case of a refer, was every clinic able to do an automated ABR after Yes. it? Okay. Yeah, every one of the 120 programs could do an AABR. Okay. This was the reason why the refer rate was such low, I would say. Yes. И вопрос был о том, идет ли речь о здоровых детях, и аутоакустический скрининг был проводим 2 раза, и далее был проведен КВСП скрининг. Ответ был, что во всех 120 клиниках, которые участвовали в этой программе, был проведен КВСП скрининг. Okay. And we have a comment here from Marina Gurieva from St. Petersburg, and she says apparently the situation in Russia is such that the screening is mandatorily done for all children in the birth clinics. Yes. I understand that. And I can understand why you would do that. And I think it's important to decide whether you do the screening in the birth clinic and what protocol you use. That is an important decision that I didn't cover before, but I think that's an important point to make. Can we go on to the next slide? Yeah, just maybe you want to comment also on something which Dr. Shirin wrote here. Julia, you can see it says, чтобы возле отрицательных результатов ОАЭ делать скрининговый АБР или КВСП, чтобы уменьшить уровень детей с результатами refer. I think she understood it very well, but Julia, can you translate please for Adrian, and he will comment whether she's correct. So the essence is that after the negative result of autoacoustic screening, to make the ABR screening to make the level of children with referred results less. Yes. So that's not quite what I said, and it's not what we did. We did OAE, and if there wasn't a clear response, we went on and did a second OAE. If there was no clear response on either ear, we then went on to do an AABR. So it's 3 steps: OAE, OAE, ABR. Is that clear? I shall translate that. Это не совсем то, что я хотела сказать. Мы первоначально делаем скрининг ОАЭ или аутоакустический скрининг. Если результаты не особенно понятны, если они не так ясны, тогда мы делаем еще один повторный скрининг. Если после него еще не все ясно, тогда мы проводим скрининг КВСП. То есть это 3 этапа. Thank you. Good. And then this next slide shows that over time, the refer rate changed. It particularly changed for the intensive care unit babies. As they saw what their results were, they improved on their technique and they were able to reduce their refer rate right down to 2%. So if you look at the yellow line, which is overall, Peter, that slide shows that by 2011, the overall referral rate was 0.5% after OAE, OAE, ABR.
Итак, на следующем слайде я хотела бы показать, что с течением времени коррелятивный показатель в процентах поменялся, и особенно изменения видны для детей, помещенных в интенсивную терапию. Показатели для них существенно улучшились, и показатель достиг 2%. И особенно обратите внимание на желтую линию. Вы видите, что после 2011 года, после всех этих скринингов, процент был очень небольшой. How do you explain the reduction in the percentage for the nickel babies, Adrian? I think that I was discussing that with my staff earlier, and we think it's experience, but also the feedback from the quality assurance to reduce it. We had the target of 2%, and eventually they reached that after 5 years. So you can't immediately say that you can get the best performance. It takes time for people to learn, and they need that feedback from the quality assurance in order to learn. Okay, thank you. Вопрос был в том, как вы объясняете это уменьшение процента. И Адриан ответил, что на опыте мы получили очень много обратной связи, и 2% это была наша конечная цель, и эта цель была достигнута через 5 лет. Важно сказать, что всегда нужно время для того, чтобы научиться, для того, чтобы набраться опыта, для того, чтобы иметь достаточные данные. Okay. Can I have the next slide, please? Okay, so what this slide shows is the mean age of hearing aid provision as a function of whether people were identified by newborn screening or not. And as you can see from here, there is absolutely no overlap of the confidence intervals, so that these are just months. So we're looking here for people with 40 to 69 dB hearing loss, a mean age of hearing aid fitting of 10 months, of moderate to severe hearing loss of 8 months, and profound hearing loss of 6 months, compared to 20 or later months if there was no newborn hearing screening. So what newborn hearing screening does is put the availability of sound for the child within the family, makes the hearing there during that first year of life, and clearly for the whole of the second year of life if there is compliance, compared to no newborn screening, where you lose more or less those first 2 years of input to the brain from the auditory scene. Здесь этот слайд посвящен среднему возрасту новорожденных детей на тот момент, когда они получили слуховые аппараты. И в зависимости от времени установления диагноза. Поздно или же дети, у которых было поздно установлена проблема со слухом, и дети, которые получили скрининг рано, при рождении. И вы видите, что эти графики даже не пересекаются. И прежде всего разница чувствуется там, где потери слуха от 40 до 69 дБ, в тяжелых случаях и в случаях глубокой потери слуха. И особенно тогда, когда
проблема была обнаружена в возрасте 20 месяцев и позже. И таким образом мы видим, что проведение программы неонатального скрининга дает возможность услышать звуки и получить слух в течение первого или второго года жизни. В том случае, если такой скрининг не проводится, мы теряем первые 2 года слуховой жизни ребенка, и это наносит существенный вред для развития. Oh, here's a very important question which we should answer immediately, if you don't mind, Adrian, because one of our lady doctors from Kyrgyzstan is asking, at 95 plus dB hearing loss, do you still recommend hearing aids? I think that we recommend starting with hearing aids, but that everybody should have an assessment for cochlear implants at that degree of hearing loss, regardless of their age. So I think that it can be. I still think that cochlear implants would be, if I was a clinician, my first option. Hearing aids can support those children. But if there is the danger that you will turn them up too high and destroy any fibers that are maybe still functioning, which I think would be a poor outcome for an implant. But that's my own theory. As you know, Monica, I don't specialize in that, but I would say start considering a hearing aid and FM equivalent at that level, and I would start as early as possible to assess that family's child for a cochlear implant. That's my considered opinion. Julia, I've just got to pop out for a minute. Hold on, but I'll let you translate, and I'll be back in a sec. Thank you. Итак, ответ на этот важный вопрос состоит в том, что, по мнению Адриана, он рекомендовал бы начать со слухового аппарата и потом измерить показатели для дальнейшего впоследствии установления кохлеарного импланта. И независимо от возраста он рекомендовал бы делать так. Если что касается его лично, то первым выбором его был бы кохлеарный имплант, потому что слуховой аппарат может не поддерживать слух с такой большой потерей, но существует риск разрушить те небольшие остатки слуха, которые остались, поэтому все-таки в начале он рекомендовал бы начать со слухового аппарата и потом, после измерения показателей, рассмотреть очень серьезно вопрос о кохлеарной имплантации. If I may add here, I think this is, Adrian, absolutely the common practice of clinicians in our countries, and they would, in any case, they would recommend to wear hearing aids for a certain period of time, maybe 4 to maximum 6 months. And then if everybody agrees, and of course also the parents can see that there is no benefit from the hearing aids, then it is the indication for cochlear implant. Yes. Yes, I entirely agree. Shall I translate that too? Yes, Моника добавила, что это абсолютно обычная и стандартная практика в наших странах носить сначала на первом этапе слуховой аппарат. Слуховые аппараты. Слуховые. Да, желательно 2 слуховых аппарата в течение какого-то времени, 4-6 месяцев обычно. И в дальнейшем, если слуховые аппараты не дают улучшений, не дают результатов,
тогда, если все стороны согласны, особенно родители согласны, тогда рассмотреть вопрос о кохлеарной имплантации. And also Marina Gureva agrees with us, and she says this is общемировая стратегия протезирования. So she says this is, according to her opinion, also the worldwide strategy to provide hearing aids first and then cochlear implant. Yes. So I think if we go on to the next slide, is it Edwards? This just shows again the median age. So the age at which 50% of the children have hearing aids provided who need them. And as you can see, in 2006, that was nearly 6 months. And by 2011, it had gone down to 2 months. In other words, 50% of the babies with hearing loss in 2011 were fitted with hearing aids between 0 and 2 months of age. That's incredibly young. And the skill needed to do that is really different from working with 6 or 12-month-old babies. So I think what I'm trying to illustrate here is the need to think about how you do those diagnostics and how you then work with the children to benefit from hearing aids and assess their progress. As Monica said, it's their progress that indicates whether or not you should progress to a cochlear implant or a cochlear implant assessment. It's not just because they have a certain hearing loss or a certain age, it's their outcome and their progress that's so important. Is that what you think, Monica? Yes, definitely, absolutely. Thank you. Okay, so Translation, please. Yeah, shall I first? Okay. Итак, на этом слайде вы видите показатели среднего возраста здоровых новорожденных детей в месяцах, которые были выявлены в рамках программы скрининга на момент получения слуховых аппаратов. И, как вы видите, в 2006 году это было 6 месяцев, а в 2011 на 50% меньше. И это очень важные показатели, потому что шкала совершенно другая, когда речь идет и ситуация совершенно другая, когда речь идет о детях с потерей слуха, выявленной от 0 до 2 месяцев, или же детей, у которых проблемы выявлены в возрасте от 6 до 12 месяцев. И используя эти данные, нужно очень внимательно подумать о том, как ставить диагноз и как работать с детьми после того, как диагноз поставлен, как оценивать прогресс детей с слуховыми аппаратами, как оценить, насколько им нужна впоследствии кохлеарная имплантация. И здесь показатели, которые должны быть приняты во внимание, это не только то, насколько сильна их потеря слуха или те объективные показатели здоровья, это прежде всего показатели их прогресса, которые должны учитываться в решении по постановке кохлеарного импланта. That's me again. So that's next week, talking about data and quality management systems. Next slide, please, before Julia. So this is the slide that I showed earlier, just highlighting for the data and quality management is so important for tracking babies through the system. And that's a key message I want you to bear in mind. Julia, do you want to take over from there? Итак, мы вернулись к слайду, который мы видели уже ранее, для того, чтобы обрабатывать данные и для того, чтобы правильно учитывать данные по скринингу новорожденных. Очень важно это отследить тех детей, которые были внесены в базы после скрининга и оценить эту систему
Edward. So back again to where we started out. I want to thank Monica and Peter for inviting me to talk today. I want you to think constantly about the different types of families that we can support. Thank you for listening. Thank you for your questions as we've gone along. If there are other questions you want to ask me, I will be happy to answer them. You may have to wait a little bit for the response, but I'm very happy to answer them, and I will send to Peter and Monica the protocol that you asked for. И последний слайд. Мы вернемся еще раз к тому, какие разные бывают семьи и как важно думать о том, какие результаты каждая из этих семей получит и что сделает их счастливыми. Я хотела бы сказать спасибо всем, кто меня слушал. Прежде всего, спасибо Монике и Питеру за то, что меня пригласили. Спасибо большое за вопросы, которые были заданы в течение моего доклада. И если есть еще вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Это может занять какое-то время, прежде чем я на них отвечу, но я буду очень рад вашим вопросам. И, конечно, как я уже сказал, я отправлю тот протокол, о котором я говорил. Thank you very much. Yeah, okay. I just have one word, one sentence before we finish. That last sentence on that slide, I think, is so important. It's not about newborn hearing screening program. So it's about a network. It's about a network of professionals, and it's about programs working with each other to understand what they're doing and how they can constantly improve. So I just wanted to emphasize that network part of it, because I think from a population health perspective, that's so important to think about the network that you're going to put in place, where people can share their ideas, share their aspirations, and share their data. И последнее предложение, последняя мысль, которой я хотела бы поделиться в конце, это то, что неонатальный скрининг – это прежде всего сеть работы профессионалов. Это программы, которые должны работать вместе. Очень важно установить и создать эту сеть так, чтобы внутри этой сети можно было делиться идеями, делиться данными, делиться результатами, делиться целями. Thank you so much, Adrian. It was highly interesting. As you can see, you have thank you from Italy and from Mr. Cambiaghi. And we have already a first, yes, he wrote that it's very important, of course, for him as a manufacturer to understand what is all behind this project. Now we have a first question from Marina Gureva from St. Petersburg, and I think it's a very, very interesting question, and I'm sure you can answer. It's in Russian here. Бывают ли отказы родителей от проведения скрининга? Если да, как поступают специалисты в этом случае? So this first question from Marina is, does it happen that parents refuse to have a screening? Yeah. And if this happens, how do the specialists react? What do they do? And then maybe I continue to read here. Если обнаружено нарушение слуха у ребенка, и семья хочет иметь еще детей, советуют ли врачи пройти генетический тест? So this is a very different question, but this question comes also from Marina Gureva, and she's asking if it turns out that the child has a severe hearing loss, what would you recommend to the parents? Should they go for a genetic screening before they decide to have a second child? So the first thing, please, can you answer the question, how do you proceed? How do your specialists proceed if parent says, no, I don't want a screening of my baby? Do you insist, or what do you do? And then the second question is genetic screening. So let's focus on these first two questions.
So we have a number of leaflets that inform the parents about why hearing screening in newborns is so important, and that they have the option to have the screen or to say they don't want it. If they say they don't want it, we reassure them that their service will stay the same. They won't be penalized for not having a screen. But we point out the risks in having refusing the test, and that there is probably an increased risk among people who refuse to have the test of having a baby with hearing loss. So we have a lot of leaflets that are on the internet there that address that issue. We've found that it's less than 0.2% of parents say they don't want the screen. So it's quite small, but it's not nothing. Okay. Итак, can I Translation. Yeah, so the first question. Ответ на первый вопрос такой, что да, у нас есть такие случаи, у нас есть целый ряд специальных буклетов или листовок, которые подробно информируют родителей о том, как важен скрининг новорожденных. Но если родители все-таки не хотят, у них есть возможность отказаться. Мы им говорим, мы убеждаем, уверяем их, что они за это, конечно, не будут наказаны, у них не будет никаких последствий негативных с нашей стороны, но мы предупреждаем их о том риске, который может быть в случае, если у их ребенка все-таки есть потеря слуха. Этот риск, конечно, для них будет больше. И если говорить о цифрах, это 0,2% всего лишь родителей, которые отказываются от скрининга. Это очень мало, но все-таки такие родители есть. And then this second question, maybe? Monica, if I could just finish that first one. Oh, We sorry. do train the screeners, and in a play situation, have parents who say, I don't want to have a hearing screen. And so, well, how do you handle that? And there are people on hand who can give them advice about what to say, what information to give them. And so we do a play act in our training for the screeners, so they can handle that situation. Very because parents can be quite hostile sometimes. So it's in the 1 in 1,000, maybe 2 in 1,000 parents who don't want a screen, and some of them may be only speaking a language you don't understand. How do you deal with it and resolve it so that parents can do the best thing? The second, so Julia, do you want to say anything there? Yeah, of course, thank you. Я хотела бы добавить по поводу первого вопроса о том, что мы стараемся при подготовке специалистов по скринингу проиграть такую ситуацию, разные ситуации, например, именно такую, когда родители в достаточно грубой форме отказываются от проведения скрининга. Мы проигрываем на тренингах, что и как должны специалисты по скринингу отвечать, как они должны на это реагировать, так, чтобы родители в итоге все равно приняли наилучшее решение для своего ребенка. И в итоге где-то 2 человека из 1000 отказываются от скрининга. Okay. And the other issue there is in terms of compliance is sometimes parents will be referred for a diagnostic assessment, be told that their child has severe hearing loss, and say, I don't want hearing aids for my child. How do you deal with that? And if you're getting bad outcomes, I don't want a cochlear implant for my child. It's too dangerous. So we have to consider all those things and make sure we put the parents at the heart of what we decide with them. Sorry. Genetics. Can I firstly translate the
Sure, the Julia. last idea, so that I don't lose it. Еще один маленький момент, когда мы говорим о диагнозе, и родители говорят, что не хотят слуховой аппарат для своего ребенка, или они говорят, я не хочу кохлеарный имплант для ребенка, потому что это слишком опасно или слишком сложно. Мы должны принимать во внимание то, что говорят родители, и обязательно информировать их, прежде чем они принимают свое решение, дать им всю необходимую информацию, чтобы они на основании нее принимали решение. Thank you. We have lots of questions. I'm afraid we will have to postpone some of them to the next time, but let's follow here. Maybe you can answer, you want to answer the question on, do you recommend genetic screening? So within our medical protocol, every child that has a hearing loss, unilateral, mild, moderate, is asked if they want to have genetic counselling. And so we then, obviously, they have the option. They can say no, or they can say yes. If they say yes, we encourage them to come with the family and for all of the family members to have the genetic tests. Mm-hmm. And then clearly, in terms of genetic counselling, all of the family to understand what the results mean. Because as you know that if I have a genetic problem and my child does, that means something not just for me, not just for the child, but for the family, and for their children and their next children. So I always encourage people to have the genetic testing and say, yeah, the good genetic counsellors will tell you what the probability of having another deaf child is. If you want to have another boy or girl next year, what's the chance that that child will be deaf? Yes. We can work that out, knowing the diagnosis. And it's not rocket science. It is something that most parents can understand and act on. So I think if your question was, how do we, who should have genetic testing and who should have genetic counselling? Yeah, I think it's the family, and they should have a proper trained genetic counsellor to tell them the risks. If they have another child next year, what that would be. Okay. I don't know what it's like in other countries. I helped put this in place in the UK. Good, thank you very much. We then have a relatively... Can I translate? Yeah, we then have a very long question. So maybe you then, Julia, can read the question from Kazakhstan and translate immediately before I read it. But first translate the answer from Adrian. Yes. Okay. Что касается вопроса о генетическом тесте, существует медицинский протокол, по которому любой ребенок, у которого есть какая-то из степеней потери слуха, его родители спрашивают о генетическом обследовании. И если родители согласны, тогда мы рекомендуем провести генетический тест, но не только ребенку, а всей семье. Тогда вся семья проходит генетический тест, и очень важно, чтобы все понимали, что обозначают результаты и показатели этого теста. Например, если у меня потеря слуха и у моего ребенка потеря слуха, то, вероятно, есть генетическая проблема, и это проблема не только моя и моего ребенка, это и проблема для следующих поколений, поэтому о ней важно знать и быть информированным и предупрежденным. И очень важно обратиться к хорошему специалисту по генетике, который
подскажет и интерпретирует эти результаты правильно и скажет, каковы шансы того, что если вы решите завести ребенка, мальчика или девочку в следующем году, каковы шансы того, что у него тоже будет потеря слуха. И это не настолько сложно. Все родители способны понять результаты этих тестов, если им объясняет это хороший специалист по генетике. И Yeah, I think that's fine. So now you have a look at please have a look at the question and the comment from Kazakhstan, which is Nailya Malinkovna, and she says, "Подскажите, пожалуйста, какая кратность?" And then she's explaining what's the situation in Kazakhstan. So that's quite interesting. So the question here is, so how often is the screening done in Great Britain? So how often? And the situation in Kazakhstan is now the following. Where is the... Государственные органы здравоохранения используют ли данные? Вы видите это? Do you see this? Продолжение я почему-то не вижу. Okay. Yes, yes, I found it. Государственные органы, вот это. Yeah. So the state institutions of healthcare in Kazakhstan use the data to form the direction of their activity and the prospects. And what are they? That was a question. And then it so continues. The question is if the state institutions do that. And then which institutions? So is it the clinics where the child is born and there the screening is performed? Or is it the state medical clinics that screen again at the first months of the child's life? And then every 3 months till the child is 1 year old, and every 6 months till the child is 3 years old. And is it, is it based on the necessity that the children from 1 to 3 years old are screened so often? Okay. Is it clear, Adrian, the question? No, it's not clear to me. I think that the newborn screening is the first opportunity to do that test. Other states have a hearing screen as the child enters school. Cool. And that's a different test. But I think that the difference here, I think, is that the children in NICU should have ABR, definitely, in part of the protocol. And for the well babies, at least 2 OAEs if they don't get a clear response. So that, to me, that's the important essence of the screening test. Peter, did you have a disagreement with that? No, we are completely in agreement. And I answered to Mona. So Mona asked the question. They did have a child, and I don't know it was a NICU or well baby. Was a parents after OIA passed, the parents found out that there was a retrocochlear hearing problem. My question to you would be, how often did you find retrocochlear problems in the well baby population? Less than 1 in 1,000. How, 1? 1 in 1,000. Less than 1 in 1,000. It was very rare. Okay. 1 in 10,000, I would say. Julia, you need to 1 in 10,000. To come back to the first, and we have. I will. Yeah, because now we are already with a question from Munar.
The first was from Kazakhstan. Now we have Muna from. Shall I first translate the answer Okay. Yeah. from Kazakhstan? Yeah, shortly. Первая возможность для скрининга — это при рождении, и это очень важно. И совсем другой скрининг обязательно проводится перед тем, как ребенок начинает школу, и это совсем другой тест. И большая разница показателей после скрининга у детей, рожденных здоровыми, и детей, которые помещены в интенсивную терапию, в отделение интенсивной терапии. И тем детям, которые в интенсивной терапии находятся, показан тест КВСП обязательно, а здоровые дети, для них достаточно аутоакустического теста обычно. И второй вопрос, shall I translate Yes. the second question right away? И второй вопрос был о том, как часто, потому что речь идет о ситуации, когда аутоакустический тест показал хороший показатель, не показал проблемы. Впоследствии позже были проблемы выявлены, и вопрос состоит в том, как часто это бывает, когда после скрининга, который показал отсутствие каких-либо сложностей со слухом, такие проблемы впоследствии все-таки появлялись. Речь идет об аутоакустическом тесте, если я правильно поняла. И ответ от Адриана был, что это меньше, чем 1 случай из 1000. Okay. So then we have the next question from Emilia Leongard from Russia, from Moscow. And she says, как влияет период между очередным скринингом, проводится абилитация или нет? Это влияет на решение вопроса о КИ. Can you please kindly translate it into So the question from our famous Russian specialist is that how the period between screenings affect the child. So, and what is going on during this period? Is it time for habilitation or not? And how does it influence the decision on the operation of cochlear implant? Okay, so I think that the answer to this is that the brain and the cochlea are developing at a rapid rate at this time in the baby's life. The longer you wait, the more accurate any test will be. But also the longer you wait, if the child has a hearing problem, the more disordered the central auditory processing and central processing will be. So you have to have good, very good diagnostic certainty in order to progress the child and the family quickly through to hearing aid or cochlear implant assessment. So time is of the essence. And at that age, particularly when children are on the borderline between mild and moderate, or moderate and severe, or severe and profound, it is very difficult for a professional pediatric audiologist to say with certainty what the true situation in the cochlea is. So we have to be able to learn globally about how we do those diagnostics in a timely and quick way, so that the child can benefit from the implant as soon as it can, as soon as it's best for that child. And in my opinion, which isn't accepted by a lot of people, that the earlier, the better. Yeah. So if a child has no auditory input, and you have the possibility of giving that child auditory input, and the parents are happy, the family is happy to do that, the earlier you can get to that situation, absolutely the best. That's the best for the child. Of course, there's still a lot of work to do,
but you can't delay, and it all depends on good diagnostic assessment and good clinical skills in the implant. Shall I translate now? Yes, sure, Julia, go ahead. Okay, thank you. Итак, ответ такой. И мозг, и ухо в раннем возрасте у ребенка очень быстро развивается, поэтому чем больше мы ждем между скринингами, тем больше риски. И чем быстрее установлена проблема со слухом, тем больше возможностей эффективно помочь ребенку. И очень важна максимально хорошая диагностика для того, чтобы принять решение о слуховых аппаратах или же о кохлеарных имплантах в раннем возрасте ребенка. Особенно важны эти решения и правильная диагностика, когда у ребенка проблема со слухом на грани между средней потерей слуха и серьезной потерей слуха или же глубокой потерей слуха. И очень сложно сказать врачу, если у него нет возможности проводить максимально раннюю диагностику и скрининг, как действовать семье в этом случае. И Adrian подчеркивает, что чем раньше проводятся меры по диагностике, чем лучшие результаты. Если у ребенка в раннем возрасте нету возможности слышать, это большая проблема. И если родители готовы на слуховые аппараты или же имплантацию, то она должна быть проведена чем раньше, тем лучше. И для этого нам необходимо хорошее оборудование, хорошие специалисты для скрининга, хорошие навыки, и мы должны работать квалифицированно в этой области. Before we come to the very nice comment from Sue, with which I would really like to bring this session to an end, I would still ask you, Adrian, be kind and answer the last question we have from Oljena. And she's asking, какие рекомендации относительно возраста гестации для проведения скрининга в недоношенных детей? So if I understand this correctly, Julia, it is about the babies when they are born too early. So it's too early babies. What is your recommendation? When should the screening be done? As early as it's possible. I think we're recommending somewhere like 3 to 5 days post-birth. I think that it is quite difficult to determine the sensitivity and specificity under 30 weeks of gestational age, but still, I still think it's better to do the screen earlier rather than wait to 30. We used to wait to 32 or 34 weeks, calculated gestational age. But I still think that finding out earlier, particularly if it's a child with severe hearing loss, is hugely important for everybody, the clinicians and the parents and the child. So I would say maybe 3 to 5 days. We do have a protocol, and I will send that to you, and it will make clear within that protocol what the current advice is. Okay, thank you. Итак, ответ на этот вопрос о недоношенных детях. Такой скрининг в этом случае также рекомендуется проводить как можно раньше, 3-5 дней после рождения. Сложно уточнить специфику именно таких детей и скрининга для них. Раньше, в прошлом, ждали до планируемого срока 32-34 недель,
для таких детей, но Адриан считает, что все-таки очень важно для всех специалистов, которые будут в дальнейшем работать с ребенком, особенно в случае сильной потери слуха, тяжелых случаев, как можно раньше установить проблему. И об этом, обо всем будет написано подробно в протоколе, который будет разослан. Thank you very much, Adrian. And I think you will agree with me that the comment from Sue is really a good one for the end of this session. And what she says is, Adrian, so right to put parents at the heart of this, and often parents can be the best people to support other parents at this vulnerable and confusing time for them that we are discussing. So please, Julia, if you translate this very nice comment from Sue, gladly. It's a good end. Thank you. That's so true. Очень хороший комментарий от Сью Ачполд, которым было бы хорошо закончить сегодняшний семинар. Комментарий следующий. Адриан очень прав в том, что в центр всего этого он ставит именно родителей. И часто именно родители могут быть теми людьми, которые наилучшим образом поддержат других родителей в этот очень сложный, очень ранимый и очень запутанный период времени для них, который мы сейчас обсуждаем. Thank you very, very much, Adrian. It was a pleasure to have you. We really enjoyed this, and you can see from the many questions we have, everybody was actively involved, listening very, very carefully. And I'm so, Julia, thank you so much for the translation. Thank you. I went far beyond the script. My knowledge of languages is very low, but with my knowledge of sort of Greek and Latin and French and German, I was able to understand a bit of what you were saying. And I thank you for your patience and for taking it forward in difficult circumstance. Thank you very much, Monica, for allowing me to talk today. Shall I translate all of that? Please, yeah. So, Моника прежде всего поблагодарила нашего сегодняшнего замечательного докладчика Адриана Девиса за блестящую презентацию, очень интересную, и те вопросы, которые мы получили в чате, то их количество и содержание этих вопросов показывает, как внимательно все наши слушатели следили за этой лекцией. Спасибо большое, это было огромное удовольствие. До свидания.